আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সকলে ভালো আছেন। Even the best fighter jets in the world could fail. প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাশিয়ান ফেডারেশনের স্ট্র্যাটেজিক বোম্বার Tu-160। এই বিমানগুলির মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় হামলা করা যায়। পরমাণু অস্ত্রবাহী স্ট্র্যাটেজিক বোম্বার। এই ফাইটার জেটটি হলো আমেরিকার লকহিড মার্টিন কোম্পানির তৈরি ফাইটার জেট F-35B লাইটিং টু ফাইটার জেট, সিঙ্গেল ইঞ্জিন চালিত স্বল্প পাল্লা ফাইটার জেট। এগুলো পৃথিবীর অত্যাধুনিক ফাইটার জেট হলেও যে কোনো সময় দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। প্রিয় দর্শক, পৃথিবীতে যত অত্যাধুনিক ফাইটার জেট থাকুক না কেন, সে যে কোনো সময় দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। পাইলট ও পাইলট সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন মহামূল্যবান ফাইটার জেটটিকে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করবার জন্য। সর্বশেষ চেষ্টাও যখন কাজে দেয় না, তখন সর্বশেষ চিন্তা হলো যে নিজের জীবন রক্ষা করা। নিজের জীবন রক্ষার্থে পাইলট ও পাইলট অস্ত্র সিস্টেম অফিসার ফাইটার জেট থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন অথবা ফাইটার জেট থেকে ইজেক্ট হওয়ার চেষ্টা করেন। প্রতিটি পাইলট ও পাইলট অস্ত্র সিস্টেম অফিসার একটি বড় প্যারাশুট এবং জুতা পরেন, যা তাদের বিমানের সিটে নিচে আটকে থাকে। যখন তারা সিটের পাশে অবস্থান করা দুটি লিভারের একটি বা উভয়টিতে চাপ দেয়, তখন বিমানের ছাউনি উড়িয়ে দেওয়ার জন্য চার্জ ফায়ার করে এবং তারপর তাদের সিটের নিচে রকেট বুস্টারগুলি পুরো সিটটিকে নিয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। সাথে সাথে জেটের উপরে বা বাইরে চলে আসে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তারা তাদের মাথার উপরে একটি প্যারাশুট ক্যানোপি নিয়ে পতনশীল বিমানের উপর আসতে থাকবে। ইজেকশনের পরে নিরাপদ অবতরণ নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের জুতার মূল বেল্টের সাথে সংযুক্ত একটি ছোট ধাতব কি, তাদের জুতাটির বাম দিকে একটি ছোট লাল গিটকে সক্রিয় করে তাকে লাল আপেল বলা হয়। ফাইটার জেট থেকে বের হওয়ায় দুই ধাপের প্রক্রিয়া। প্রতিবার পাইলটরা ইজেক্ট লিভার টানলে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তিনজনের মধ্যে একজনের সম্ভাবনা থাকে মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়ার। এটি লক্ষ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বাতাসের উচ্চ গতি এবং চাপের কারণে ইজেকশন একটি শেষ অবলম্বন, যা মেরুদণ্ডের ফ্র্যাকচার সহ বিভিন্ন গুরুতর আঘাতের কারণ হতে পারে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা ভিডিওর শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন কিভাবে বিভিন্ন পাইলট বিভিন্ন ফাইটার জেট থেকে বের হয়ে আসতেছে। Pilots call Mayday and are lifted straight out of the crashing aircraft. Once the coast is clear, ejection seats then automatically deploy a parachute, allowing pilots to descend safely. The entire process takes seconds. It's going to go up the rails. It's a catapult, and it's going to fire you up about 50 feet per second, and then the rocket's going to go off. And depending on where you are and what seat you're in, it's 5 to 20 G's going up those rails. And within 2 to 4 seconds, depending on what mode of flight you're in, you're going to have a full parachute. Once you're in a full chute, the game's not over yet. Those are things that come into the survival piece once you're in a chute. Am I in training? Am I in combat? And also in that is kind of an awareness of what you can expect. Am I in the Himalayas with mountains at 20,000 feet? I might have to do that man-seat separation on my own. In 2007, Smith had a harrowing experience while practicing a high-risk flight. Knots is equivalent to 690 miles per hour. Essentially, if you're above 500 knots, it's about a 90% fatality. Either you're going to get some kind of flailing injuries, or you could snap the neck, or there's lots of things that can go wrong at that high speed. The slower the better. 180 knots is like the perfect speed. So I waited till about 2,000 feet, which is where I pulled the handle, and I had about less than a second left to live. I went on around 400 miles an hour, and for me, what I will say about any ejection, I don't care how slow or how fast or it's extremely violent. To this day, I can remember my body position because you have so much adrenaline pumping through your body. It wasn't until after being rescued about an hour later by a Navy helicopter that Smith would discover he had herniated discs in his neck and back
as well as a torn ACL and MCL. Despite the physical dangers, advancements in technology have led to an average 90% survival rate in all types of ejections, and according to The main components of an ejection seat, the catapult, rocket, restraints, and parachute all have to trigger in a certain sequence and near instantly. If even one step goes awry, a fleeing pilot could find themselves in a whole lot of trouble. Once a crew member triggers the ejection process using a mechanism such as a handle, they'll be out of the plane in less than a second. Pulling on the ejection handle sends an electrical pulse that signals thrusters to blow the canopy or unlock the hatch, then either rotate it up and out into the airstream or blow it out of the plane. At almost the same time, an explosive cartridge is set off in the seat's catapult gun, launching it into the air with the help of an underseat rocket motor. A leg restraint system is engaged to protect their legs from debris. Sensors measure the speed of the airplane and ambient air pressure to determine exactly when to deploy the parachute. For airplanes flying at high speeds and altitudes, the opening of the main parachute is delayed to get the pilot down to thicker air as quickly as possible. Instead, a smaller chute called a drogue deploys to slow down the rate of descent and stabilize the motion so it doesn't tumble and send the pilot careening in a deadly spin. At lower speeds and altitudes, the main parachute will deploy more quickly. After the parachute is deployed, a seat separator motor fires and the seat falls away to its doom while the pilot is hoisted safely in a normal parachute landing. Ejecting from an airplane is a violent sequence of events, and it places the body under a tremendous amount of force, so engineers have to balance out at least some of the G-forces pilots have to endure. The catapult-like ejection needs to happen at just the right speed. If it happens too quickly, pilots are at risk of experiencing severe spinal damage. Every time a pilot pulls the eject lever, there's a 1 in 3 chance of them breaking their spine. And even afterward, up to 20 to 30% of all people who survive the ejection process report some form of spinal injury. 0-0 ejection seats have been built in response to this recurring issue. They get their name from how they allow extraction at 0 altitude and 0 wind speed conditions. Earlier designs for ejection seats could only function reliably above a minimum altitude and airspeed threshold. New ejection seat designs allow extraction to occur at lower altitudes and speeds, reducing the risk of spinal injury during ejection. The use of ejection seats is always a last resort when pilots have lost control of their damaged aircraft. Flying a jet can be an incredibly dangerous undertaking as it is, so we need to have more safety measures like ejection seats for when the worst comes to worst. সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বেঁচে থাকলে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।